sweet students. How are you today? Are you good? Okay. سڵاو لە ئێوەی شیرین گوڵەکانی پۆلی یەک هاتمەوە بۆلاتان بۆ ئەوەی لەگەڵ وانەیەکی نوێدا بەردەوام بین. بەڵام پێشەوەی دەستکەین بەم وانەیە کۆمەڵێک ڕاهێنانی وەرزشیەکەین. ئێوە ڕۆژانە ڕاهێنانی وەرزشیەکانەکەن؟ ئافەرین. بۆ ئەوەی جەستەیەکی تەندروستمان هەبێت هەموو ڕۆژێک وەرزشەکەین. فەرموون. Go. Reach up and fold. There's a mermaid on land, and she's slapping her tail to the left and the right. She is free. She looks at the sun, she sees someone, so she dives back in the water underneath. Go. Reach up and fold. Go. Reach up and fold. There's a dragon up here flying high in the air. He won't stop until he gets there. His wings are so long that they block out the sun. He don't care, he don't care, he don't care. Go. Reach up and fold. Go. Reach up and fold. There's a unicorn there with her horn in the air, showing we all can be happy and free. Happy and free. There's a rainbow of light, and it's high in the sky, coming out of the clouds. Can't you see? If you reach through the sky, you'll be close enough to try touching yellow and red, blue and green. Go. Reach up and fold. Go. Reach up and fold. Dear students, our lesson is lesson 4. In chapter 9, we have problem solving, page 139. But before that lesson, we have a review about some numbers, and we will learn some new numbers. So, before new numbers, so you can watch this video and you can count the numbers from 60 to 78. Okay, my flowers, look at this video. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. What do you see, my friends? Yes, there are some numbers. And we have this picture. This picture is bus. Yes, bus of numbers. گوڵەکانم لێرەیە کۆمەڵێک ژمارەی نوێمان هەیە و هەروەها وێنەی پاسێکمان هەیە. ئەم پاسە کۆمەڵێک ژمارەی بۆ هێناوین. پێمانەڵێت چۆن ئەخوێنرێتەوە و هەروەها چۆن ئەنووسرێت. Okay? The first one is, yes, there are 7 tens and 9 ones. Did you remember tens place? How many tens? 7. Count with me. 1 ten, 2 tens, 3 tens, 4 tens, 5 tens, 6 tens, and 7 tens. 7 tens, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. And we have 9 ones. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, and 79. Okay, how many tens place are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tens, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Okay, so there are 7 tens. Okay, 7 tens, 70, 7 tens, 70, and 9 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we wrote 7 tens, 70 plus 9 equals 79. Okay, yes. The second one, we have number 80. So we have 8 tens. Okay, yes. 1 ten, 2 tens, 3 tens, 4 tens, 5 tens, 6 tens, 7 tens, and 8 tens. 8 tens, 80. And we don't have any ones. Okay, there is nothing one. So 8 tens, 80. We write 80 plus nothing, yes, equals 80. Okay, how to read it, this number? 80. 80 plus nothing equals 80. The third one, we have 80. Yes, 81. There are 8 tens and 1 1. Okay, so how many ones place are there? Yes, 1. And how many tens place do you have? We have 8 tens and 1 1. So we write 8 tens, 80.
80 plus, can you tell me? 1. Good job. 80 plus 1 equals 81. Thank you, our boss. Okay. Can you read for me? 80 plus 1 equals 81. Yes. The fourth one we have, yes, there are 8 tens and 2 ones. 8 tens, can you tell me? 8 tens? Yes, 80. 8 tens, 80 plus which number? Good job, 2 ones. Yes, equals 82. Yes. Can you read for me this number? This number is 82. Thank you, Buzz, for your numbers. Okay, the first one is number 79. Repeat after me. Number 79. Number 80. Number 81. Number 82. We did it. You can write these numbers in your notebook. گوڵەکانی من ئەتوانن ئەم ژمارانە بنووسنەوە لەناو دەفتەرەکانتانە. Dear students, now I'm going to explain this problem solving. So let me read for you. There are 9 butterflies sitting on the tree. So there are 9 butterflies sitting on the tree. 5 butterflies flew away. How many butterflies are left on the tree? So how to solve this problem? We have addition sentence or subtraction sentence. We have how many butterflies are left. So we have left word. If we have left word, so you know we have subtraction. Okay, subtraction sentence. گوڵەکانم لێرەیە ئێمە problem solving ێکمان هەیە پێمانەڵێت there are 9 butterflies sitting on the tree. 9 پەپولە لەسەر دارەکەن. 5 butterflies flew away. 5 لەو بەرەفلایانە فڕی بوون. How many butterflies are left on the tree? ئایا چەند پەپولە مایەوە لەسەر دارەکە؟ کەواتە هەر کاتێک وشەی are left مان بینی are left. How many butterflies are left? How many are left? So you have subtraction sentence. کەواتە ئەو ڕستە بیرکاری کە من دروستی یەکەم چییە؟ ماینەسە. باشە گوڵەکەم واتە کەمکردنەوە ژمارەی پەپولەکان کەمەکات. First, we count the number of butterflies. There are 9 butterflies. سەرەتا هێم ژمارەی پەپولەکان ئەژمێرم زانم چەند پەپولەم هەیە. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We have 9 butterflies. Okay? And 5 butterflies flew away. 5 butterflies. 5 لە پەپولەکان چیان کرد؟ فڕی بوون. لەسەر دارەکە نەمان بە ئەچن بۆ کوێ؟ لاوچە بفرن بۆ سەر دارێکی تر یان لە هەوادا بفرن.
باشە گوڵی من ئێستا ئەمە 1 2 3 4 and 5 flew away 5 لە پەپولەکان فڕین باشە کەواتە ژمارەی پەپولەکان چی لێ هات کەمی کرد the number of butterflies is decreased واتە ژمارەی پەپولەکان کەمی کرد کەواتە هێم چی دانم گوڵەکەم minus operation how many butterflies flew away چەند لەوانە فڕین 1 2 3 4 5 5 butterflies flew away 5 لە پەپولەکان فڕین باشە ئەی چەند پەپولە مایەوە لەسەر دارەکە yes is equal to 1 2 3 4 4 butterflies are left on the tree okay 4 butterflies are left on the tree واتە 4 لە پەپولەکان لەسەر دارەکە مانەوە 9 butterflies sitting on the tree first 5 butterflies flew away how many butterflies are left on the tree yes there are 4 butterflies on the tree واتە 4 لە پەپولەکان لەسەر دارەکە مانەوە so this sentence is subtraction sentence because we have minus when we see how many are left so we have minus هەر کاتێک لەناو ئەو problem solvingەیە وشەی are leftم بینی گوڵەکەم کەواتە من هەم چیەکەم ژمارەی ئەو شتێکە هەمە هەر شتێک بێت من چیەکەم کەمێکەمەوە ئۆکەی count back واتە کەمێکەم یان take away ئەتوانین بەکاربێنین 9 take away 5 9 take away 5 equals 4 9 butterflies take away 5 butterflies so yes 4 butterflies are left 4 butterflies are left on the tree 4 is the difference 4 is the difference because we have minus here we have there were 9 coconuts on the coconut tree 4 coconuts fell off the coconut tree how many coconuts are left on the tree let's count 1 coconut 2 coconuts 3 coconuts and 4 coconuts fell off the coconut tree what is subtraction sentence yes we have 9 minus 4 because 4 coconuts fell off the coconut tree yes how many coconuts are left 5 coconuts are left on the tree good job yes we have there were 7 coconuts on the ground 2 coconuts rolled away how many coconuts are left yes 1 coconut rolled away another coconut rolled away what is subtraction sentence yes we have 7 minus 2 yes we take away 2 coconuts so anyone knows the answer great 7 minus 2 equals 5 coconuts are left great گوڵەکانم ئێستاش کاتیەوە هاتووە کتێبەکانمان بکەینەوە open your book
page 139, lesson 4. We have problem solving in chapter 9. What do you see? Yes, there are some pictures of butterflies and some pictures of flowers. Did you remember ordinal number? Yes, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Yes, کاتێک ئێمە چوین بۆ گەشتێک یان چوین بۆ نان خواردن یان ڕیزە بووین لە ساحەی قوتابخانەکەمان چیمانە کرد؟ بە ڕیزە ڕۆیشتین کەواتە ئەم پەپولە جوانانە و ئەم گوڵە جوانانە چیان کردووە؟ ڕیزبەندیان دروست کردووە. باشە ئێمە ناڵێن پەپولە یەک دوو،ڵێن چی؟ پەپولەی یەکەم، پەپولەی دووهەم. ئەگەر بژڵێم یەکەم دووهەم سێهەم چوارەم ئەڵێم چی؟ first, second, third, fourth, okay, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. واتە یەکەم دووهەم سێهەم چوارەم پێنجەم شەشەم حەوتەم هەشتەم نۆیەم دێم. first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay. So if you like color these pictures, so you can color them. Okay. Yes, look at this problem solving. Alan has 12 cookies. He gives 2 cookies to his sister. He gives 3 cookies to his brother. How many cookies are left with him? So cookies, it's a small sweet cake. So Alan has 12 cookies. First we count the number of cookies. Alan has 12 cookies. So we draw the picture of cookies. Okay. Yes, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, Alan has 12 cookies. And he gives 2 cookies to his sister. Yes, so the number of cookies is decrease. Okay, so cross out 2 of them. 1, 2. گوڵی من ئالان دوانزە پارچە شیرینی هەبواتە کوکیز جۆرە شیرینیەکە کە سوورەکرێتەوە. پاشان ئالان 2 لەو شیرینیانەی یا بەکێ بە خوشکەکەی کەواتە هێم چیەکەم کرۆس ئاوتی چیەکەم دوان لەوانە. باشە گوڵی من پاشان هەر ئالان چی کردووە 3 لەو شیرینیانەی یا بەکێ his brother بە براکەی. Yes, he gives 3 cookies to his brother. سیان یا بەکێ بە براکەی کەواتە we cross out 3 of them. 1, 2, 3. سەرەتا دوانی یا بە خوشکەکەی 2 پارچەکێک یا بە خوشکەکەی و پاشان 3 لەو کوکیزانی کە هەیبوو یا بە براکەی. Yes. How many cookies are left? کاتێک گوشەی are left مان بینی کەواتە the number of things or the number of cookies is decreased. کەواتە ژمارەی کێکەکان چیەکات؟ کەمەکات. چونکە وشەی چی مانێڵێت چەند لەو کێکانە مایەوە. Okay, are left with him. ئێستا ئالان چەند کێکی بۆ ماوەتەوە بزانین. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we write number 7 in the blank. So 7 cookies are left with him. Okay. So look at these examples. Number 1. So we draw the picture to solve. Number 1. 11 apples were on the dish. Alan ate 2 apples. Hosan and her sister ate 5 apples. How many apples are left on the dish? Yes, there are 11 apples were on the dish. لەناو قاپێکە
چەند سێوی لێبوو؟ Yes, 11. ئالان ate 2 apples. ئالان چەند سێوی خواردە بوو؟ 2 of them. دوو لە سێوەکان. هۆزان and her sister ate 5 apples. پاشان هۆزان و خوشکەکەی چەندیان خواردە بوو؟ 5 of them. 5 لە سێوەکان. How many apples are left on the dish? Yes. ئایا چەند سێو مایەوە لەناو قاپەکەدا؟ بە هەمان شێوە چیمانێ گوڵی من are left. So the number of apples, yes, are decreased. کەواتە ژماری سێوەکان کەمەکات. چونکە وشەی چیمان هەیە are left. Yes. کەواتە ئێمە ژین چی بەکارێنین؟ Yes. I use this dish and some plastic apples for you. گوڵی من سامن هێم ئەم قاپە بەکارێنم لەگەڵ کۆمەڵێک سێو. سەرەتا چەند سێومان هەبوو؟ How many apples are there? 11. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, there are 11 apples. Yes, 11 apples were on the dish. So Alan ate 2 apples. Alan چەند سێوی خواردە بوو؟ 2. کەواتەم چی یەکەم؟ دوان لەوانە لابم چونکە ئالان دوان لە سێوەکانی خواردە بوو. باشە. پاشان هۆزان و خوشکەکەی چەندیان خواردە بوو؟ چەند سێوی تر خورابوو لەناو قاپەکە؟ 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Now how many apples are left on the dish? چەند سێو مایەوە لەناو قاپەکەیە؟ 1, 2, 3, 4. Yes, there are 4 apples are left. کەواتە 4 apples are left on the dish. So کەواتە 4 لە سێوەکان مایەوە. یەم چیەکەم گوڵەکەم ڕەنگی سێوەکەش مەتوانین بە سۆز بیکەین. چەند سێوەکێشم؟ I drew 11 apples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, there are 11 apples. So we cross out 2 of them first because Alan ate 2 apples. 1, 2. And then also we cross out 5 of them because Hozan and her sister ate 5 apples. 1, 2, 3, 4, and 5. How many apples are left? چەند سێو مایەوە؟ 1, 2, 3, 4. So 4 apples are left on the dish. Okay, so we write 4 apples in this blank. 1, 2, 3, 4. Number 2, we have, yes, my mother made 9 sandwiches. Yes, دایکم چەند ساندویجی دروست کرده بوو؟ 9. My brother and I, براکەم و هەروەها خۆشم 7 sandwiches. چەندمان لەو ساندویجانە خواردە بوو؟ 7. My father ate 2 sandwiches. و هەروەها باوکیشم 2 لەو ساندویجانەی خواردە بوو. How many sandwiches are left? چەند ساندویج مایەوە؟
باشە من هێم سەرەتا وێنەی چیە کێشم ساندویچ ئەتوانم چیت بۆ بەکاربێنم لە جیاتی و ساندویچە گوڵی من these beets okay sorry ئەمە بەکارێنم لە ئێستا ساندویچم لە بەردەسان نییە بەڵام ئەتوانین لە جێگەوە beets بەکاربێنین باشە گوڵی من yes first we have 9 beets 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 yes there are 9 for example there are 9 beets if we take away yes 7 beets 1 2 3 4 5 6 and 7 چەندمان لەو بیتانە لابێت واتە لەو موروانە 7 beets and then we take away 2 of them پاشان دوانی تریش لابێ how many beets are left nothing کەواتە هیچ بیتێک نەمایەوە باشە گوڵی من okay now I'm going to draw the picture of sandwich so you can like this like a rectangle okay 1 2 yes I draw 9 sandwich 1 2 3 4 5 6 yes 7 8 and 9 sandwiches there are 9 sandwiches my brother and I ate 7 sandwiches so I'm going to cross out 7 of them 1 2 3 4 5 6 and 7 yes sandwiches my father ate 2 sandwiches also هەروەها باوکیشم چەند ساندویجی خوارد دوان 1 2 how many sandwiches are left ئایا چەند ساندویج مایەوە nothing okay so we write 0 in this blank so we have 0 sandwich okay dear students page 140 is homework if you have a question about these examples I will answer you گوڵی من page 140 دەبێتە ئەرکی ماڵەوە ئەگەر هات و پرسیارتان هەبوو لەسەرم سێ نمونەیە بە چاوان من وەڵامتانێمەوە و بەشی خوارەوەی شیکار مەکەن لە ئایندەیەکی نزیکە پێتانەڵێم چۆن شیکارەکەی لە پێیجا بۆتان دانێم باشە گوڵی من تەنها ئەم سێ نمونەیە دەبێتە ئەرکی ماڵەوە ئەگەر هات و ڕەوی بەشیشکەن سپاستانەکەم پێکاتۆ لە وانانی کە خوێندومانە زۆریش ئاسانە دڵنیام ئەتوانن شیکاریان بکەن و سپاس بۆ گوێگرتنتان زۆر ئاگاتان لە خۆتان بێت زۆرم خۆشەوێت بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەمووتان